మిక్స్డ్ డిఐ అంటే ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ డయాగ్రామ్. సో లైక్ ఇట్ ఇస్ టేబుల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ 2 tables అవ్వచ్చు, లేదా టేబుల్ పై చార్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా పై చార్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా టేబుల్ విత్ బార్ డయాగ్రామ్ అవ్వచ్చు, టేబుల్ విత్ లైన్ డయాగ్రామ్ అవ్వచ్చు. అంటే మోర్ దాన్ వన్ డయాగ్రామ్ కనుక ఉంటే దాన్ని మిక్స్డ్ గ్రాఫ్స్ అంటాము. మిక్స్డ్ గ్రాఫ్స్ అనేది ఎక్కువగా అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వెరీ రెగ్యులర్గా వచ్చే ప్యాటర్న్. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు మెయిన్స్లో వస్తుంది, మిగతా ఎగ్జామ్స్లో అయితే మనకు యూపీఎస్సీ సీసాట్లో అడుగుతాడు. సో కంపల్సరీ బ్యాంక్లో అయితే మెయిన్స్లో వస్తూ ఉంటాయి. బట్ పీఓలో మాత్రం ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఒక మిక్స్డ్ డిఐ అడుగుతున్నాడు. ఒక రెగ్యులర్ డిఐ, ఒక మిక్స్డ్ డిఐ వస్తుంది. ఓకేనా? సో రెగ్యులర్ డిఐస్ అన్ని మనం చెప్పేసుకున్నాం. నా మిక్స్డ్ డిఐలోకి వచ్చాం. నా దిస్ డిఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, వన్ టేబుల్, వన్ పై చార్ట్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ప్రాపర్లీ. The pie chart shows total number of sold and unsold goods. అవునా? పై చార్ట్ ఏంటంటే సోల్డ్ అండ్ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, అంటే టోటల్ ఉన్నాయన్నమాట. అవునా? గూడ్స్ బై 4 companies, namely ABCD. So we have 4 colors and the table shows the items sold out, total goods manufactured by these companies. అంటే సో ఇక్కడ చూద్దాం, కంపెనీస్ ఇక్కడ 100% మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే 90% సోల్డ్ అవుట్ అయినాయి. అండ్ కంపెనీ బి 100% మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే 80% సోల్డ్ అవుట్ అయినాయి. కంపెనీ సి 100% మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే 75% సోల్డ్ అవుట్ అయినాయి. కంపెనీ 100% మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే 4x% సోల్డ్ అవుట్ అయినాయి. X% మనం వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఇక్కడ ఎక్కడ మనకు లేదు. బట్ పై చార్ట్ నుంచి X వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. పై చార్ట్లో ద టోటల్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 100%. Now already it is called 35, 15, 50. 50 plus 30, 80. So 80 అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది మనకు? 20% అవుతుంది. హౌ మచ్? 20%. వాట్ ఇస్ ఎక్స్ వాల్యూ? 20%. ఎక్స్ వాల్యూ 20% అంటే దిస్ వుడ్ బి 80%. వాట్ ఇస్ 80% అవుతుంది. అవునా? 80% అవుతుంది. నౌ సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా. సో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ, టోటల్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి. రైట్, 100% 200, 100% 200, 1% ఎంత? 2, 35% ఎంత? 70. అవునా? సో 100% 200, 35% ఎంత? 70. 15% ఎంత? 30. సో 20% ఎంత? 20% ఎంత? 40. అవునా? 30% ఎంత? 60. ఓకేనా? సో 60. వీ ఫైండ్ ద వాల్యూ. టేక్ దిస్ వాల్యూస్ తీసుకోండి అమ్మా. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్తగా ఉన్నామా. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 35% 70 వచ్చింది కదా. ఏలో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది బి వాల్యూ, సి వాల్యూ, డి వాల్యూ. ఏలో 90% అన్నాడు. 90% ఆఫ్ 70, 90% ఆఫ్ 70 అంటే హౌ మచ్? 63. అవునా? 63. అవుట్ ఆఫ్ 70 63 సోల్డ్ చేశాడు. అవుట్ ఆఫ్ 70 63 సోల్డ్ చేశారు. నెక్స్ట్ 85% ఆఫ్ 30, 80% ఆఫ్ 30 అంటే ఎంత? 24 అవుట్ ఆఫ్ 30. నెక్స్ట్ 75% ఆఫ్ 40, 75% ఆఫ్ 40 నథింగ్ బట్ 30. హౌ మచ్? 30 అవుట్ ఆఫ్ 40లో 30. నెక్స్ట్ 80% ఆఫ్ ఎంత? 60, 80% ఆఫ్ 60 అంటే ఎంత? 48 అవుట్ ఆఫ్ 60. సో దీనిలో సోల్డ్ అవుట్ చేయనివి 7, సోల్డ్ అవుట్ చేయని 6, సోల్డ్ అవుట్ చేయని 10, సోల్డ్ అవుట్ చేయని 12. అవునా? నాట్ సోల్డ్ 7, 6, 10 and 12. Now prepare a table. A question is, find the difference between the average number of sold by B and C and number of unsold by goods D. అవునా? B and C. సో Bలో 24 ఉన్నాయి, Cలో ఎంత ఉన్నాయి? 28 ఉన్నాయి. సో యావరేజ్ ఆఫ్ 24 + 28/2 అంటే ఎంత? సో 24 + 28 అంటే ఎంత? 52. 52/2 అంటే ఎంత? 26. అండ్ అన్సోల్డ్ ఆఫ్ డి అన్నాడు. అన్సోల్డ్ ఆఫ్ ఏమన్నాడు? డి. అన్సోల్డ్ ఆఫ్ డి ఎంత ఉన్నాయి? 12 ఉన్నాయి. అవునా? 12. నౌ వాట్ డిఫరెన్స్? 14. సో విచ్ ఆప్షన్? ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Average of B and C sold. Average of B and C 24 + 28/2. 52/2. 52/2 అంటే 26. And 12 unsold of D 12. So 26 12 కి difference 14. ఇన్ కంపెనీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్. కంపెనీ లేదు, డి వరకే ఉంది మనకు. టోటల్ కంపెనీ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, డి వరకే ఉంది. ఇన్ కంపెనీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఈస్ 33, 1/3% మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ డి. ఇక్కడ దట్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను? దట్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ ఏముంటే అదే తీసుకోవాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ తీసుకోవాలి. అంటే ఈలో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండ్ సోల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్సోల్డ్. అవునా? అన్సోల్డ్. సో ఈలో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎంత అన్నాడు? 33, 1/3% మోర్ అంటే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 4/3.
అవునా 33 1/3% ఆఫ్ అదే ఫ్రాక్షన్ 1/3 మోర్ అంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి దాన్ దట్ ఆఫ్ డి డీలో ఎంత ఉంది మనకు 60 డీలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 60 అవునా సో 4/3 ఆఫ్ 60 నథింగ్ బట్ వాట్ 80 అవునా 80 మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత 80 and x/2% of the goods are not sold. X value as per the data x value అక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది 20% వచ్చింది x value ఎంత వచ్చింది 20% వచ్చింది 20% by 2 అంటే 10% of goods అవునా సో 10% of goods అంటే 10% of 80 10% of 80 అంటే ఎంత అన్సోల్డ్ 8 అప్పుడు సోల్డ్ ఎంత అవుతాయి 72 అవుతాయి అవునా what is 72 అవునా 72 ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 20 కదా అవునా రైట్ ఆ నోట్ సోల్డ్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై ఈస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అన్సోల్డ్ ఆఫ్ సి అన్నాడు అవునా అన్సోల్డ్ ఆఫ్ సి సోల్డ్ ఆఫ్ ఏ అపాన్ ఏం కనుకోమన్నాడమ్మా అన్సోల్డ్ ఆఫ్ ఏంటిది సి కనుకోమన్నాడు సో సోల్డ్ ఆఫ్ ఈ ఎంతమ్మా 72 అన్సోల్డ్ ఆఫ్ సి ఎంత ఉన్నాయమ్మా 12 ఉన్నాయి పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత 100 12 6 72 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ 600%. విచ్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. X value 20% as per the pie chart we already find out. Find the ratio of unsold goods of B and C together to sold goods of D. అక్కడ రైట్ రాశారు రైట్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ కనిపించట్లే క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ అన్సోల్డ్ గూడ్స్ ఆఫ్ బి అండ్ సి టుగెదర్ బి అండ్ సి అన్సోల్డ్ ఆఫ్ బి అండ్ సి సో రన్నింగ్ నోట్స్ కాబట్టి నేను డీటెయిల్ రాస్తున్నాను మీరు కూడా రాసుకోండి బి అండ్ సి టు దట్ ఆఫ్ ఏమన్నాడు సోల్డ్ ఆఫ్ డి అన్సోల్డ్ ఆఫ్ బి ఎంత ఉంది 6 అన్సోల్డ్ ఆఫ్ సి ఎంత ఉంది 12 సోల్డ్ ఆఫ్ డి ఎంత ఉంది 48 నౌ 18:48 అంటే 6 టేబుల్ 6 3s 6 8s what a ratio 3:8 which option A is the right answer. Out of the total goods sold by A 53 are defective goods and rest are non-defective goods and the ratio of non-defective goods sold by A to non-defective goods sold by unsold by A is 2:1. Find the defective unsold goods by A అన్నాడు. Now as per the question A లో చూద్దాం A లో మనకు sold అవునా ఏలో మనకు చూస్తే టోటల్ సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత 70 సోల్డ్ ఎంత 63 అండ్ అన్సోల్డ్ ఎంత 7 అవునా అన్సోల్డ్ ఎంత 7 అవుట్ ఆఫ్ దిస్ డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ ఇచ్చాడు డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ ఎంతట 53 అవునా 53 దేర్ ఫోర్ నాన్ డిఫెక్టివ్ ఎన్ని అవుతాయి మనకు 7 అవుతాయి నాన్ డిఫెక్టివ్ ఏమవుతాయి 7 అవుతాయి రైట్ అవునా 7 అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే రేషియో ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు రేషియో దట్ గివెన్ రేషియో ఎలా ఇచ్చాడు రేషియో సో నాన్ డిఫెక్టివ్ సోల్డ్ నాన్ డిఫెక్టివ్ 10 నాన్ డిఫెక్టివ్ ఎంత 10 రైట్ సో క్వశ్చన్లో మనకి రేషియో ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో రేషియో ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు రేషియో చూద్దాం the ratio of non-defective goods sold అవునా non-defective sold to that non-defective unsold అవునా unsold the given what a ratio given 2:1 అవునా 2:1 మరి non-defective sold అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు 10 ఉన్నాయి అవునా 10 ఉన్నాయి 10 రావాలంటే ఎన్ని టైమ్స్ 5 టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ 5 టైమ్స్ అవునా 5 టైమ్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏం కనుక్కున్నాడు అవునా క్వశ్చన్లు ఏం కనుక్కున్నాడు అన్సోల్డ్కి అవునా ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం అన్సోల్డ్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 7 కదా 7లో ఆల్రెడీ ఎన్ని అమ్మేసాడు మనకి 5 ఈజ్ ఏంటిది నాన్ డిఫెక్టివ్ మనకి ఏం కావాలి డిఫెక్టివ్ కావాలి అవుట్ ఆఫ్ 7లో 5 అనేది డిఫెక్టివ్ అయితే నాన్ డిఫెక్టివ్ ఎంత అవుతాయి అవునా 2 సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే total goods manufactured by A is what percent of the goods manufactured by C and D together total goods manufactured A లో manufactured ఎన్ని మనకి 70 ఉన్నాయి అవునా 70 నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను 70 అండ్ టోటల్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై C and D ఎంత ఉంది మనకు 100 ఉన్నాయి 100
on 100. 70 upon 100. Percentage ante 100. So what's your answer? 70%. What's your answer? 70%. ఓకేనా? సో చూడండి ఇక్కడ ఏంటి మ్యాటర్ ఏంటిది? మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆఫ్ ఏంటిదట ఏ అపాన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆఫ్ ఎవరట సి అట, ఇంకోటి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎవరట డి. పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100. సో ఏలో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ 70 అండ్ ఇది వచ్చేసి 40 అండ్ ఇది వచ్చేసి 60. పర్సెంటేజ్ 100. నౌ 70 అపాన్ 100 ఇంటూ 100. So what's your answer? 70%. Now the goods sold by B are at the rate of 5 rupees per each. Sold అన్నాడు. Sold అంటే nothing but was selling price. అవునా? If he gets a profit of 25%, ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ గూడ్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఆల్ గూడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి కంపేర్ చేసినప్పుడు బిగినింగ్లో ఏ కంపారిజన్ ఉంటే ఆ కంపారిజన్ తీసుకోవాలి. బిగినింగ్ ఏ కంపారిజన్ మనకు సోల్డ్, కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి? సోల్డ్ తీసుకోవాలి. రైట్. సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? మనకు 5 రూపీస్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 25% ఇచ్చాడు. 25% వాట్ ఫ్రాక్షన్? 1/4. సో నథింగ్ బట్ వాట్ కాస్ట్ ప్రైస్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్, ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. నౌ ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ డినామినేటర్ వాల్యూ అనమాట. డినామినేటర్ ఎంత ఉంది? 4. 4లో 1 రూపీ ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 5 పార్ట్స్ అవుతుంది. అవునా? 5 పార్ట్స్. నౌ 5 పార్ట్స్ 5 రూపీస్. 5 పార్ట్స్ 5 రూపీస్ అంటే అప్పుడు 4 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది? 4 రూపీస్ అవుతుంది. అవునా? 4 రూపీస్. మరి బిలో ఎన్ని సోల్డ్ చేశాడు? టోటల్ 24 సోల్డ్ చేశాడు. నా 24 into 4 అంటే 96 రూపీస్. అంటే టోటల్ ఎంత? 96 రూపీస్. సో విచ్ ఆప్షన్? బి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్? బి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇద్దాం. టోటల్ ప్రైస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంటూ ప్రైస్ తీసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇంటూ ఏం తీసుకోవాలి? ప్రైస్ తీసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి 24 ఉంది. ఏముంది? 24 ఉంది. సో 24 అంటే యూ కెన్ రైట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కో ప్రైమ్ రాస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 24 కదమ్మా. 24 యొక్క కో ప్రైమ్స్ ఎవరు? 3 and 8. అంటే మన ఆన్సర్ దేంతో డివైడ్ అవ్వాలి? 3 తోటి 8 తోటి. డస్ డివైడ్ బై 3 డిస్కస్ సమ్ చేయండి అమ్మా. 1 + 4 + 8 13. 13 divided by 3? No. Now 96 divided by 3 or not? Yes. 96 divided by 8 or not? Yes. Now 106 divided by 3? No. 132 divided by 3? Yes. Now 130 divided by 8? 8 divided అవుతుందా? అవ్వట్లే. అవుతుందా? అవ్వట్లే. Now 80 divided by 3? No. ఈ 8 చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 2తో డివైడ్ అవ్వాలి, 3తో డివైడ్ అవ్వాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ 8తో డివైడ్ అవ్వాలి. 3 తోటి 8తో డివైడ్ అయ్యి ఒకే నెంబర్ ఇక్కడ ఎవరు మనకు? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, SBI PO Prelims 2025 5th August shift 1. So it's a mixed graph, mixed diagram. One is bar diagram and one is a